পৃষ্ঠা 52 Day 3 Question 10 What is conflict? Bring out the conflict in the garden party. দ্বন্দ্ব কি? The garden party গল্পের দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা করো. Answer. Conflict is the opposition of characters and views. It gives space to a fiction or play. In the garden party, Catherine Mansfield has employed multi-layered conflicts to raise several issues. There are both external and internal conflicts. The two locations chosen as the place of action contradict each other. The Sheridans' garden is lovely and their house is spacious, but their poor neighbors down the hill live in shabby cottages. Their gardens are kitchen gardens. The Sheridans only know how to enjoy within their class, but the poor neighbors know how to stand by their fellow men. Laura's upbringing puts her in conflict with her upper class values and the world outside. She stammers in addressing the workers employed for setting the marquee. What incites the main conflict in the story is the news of Mr. Scott's death. Laura is terribly shocked. She pleads for cancelling the party. Her proposal brings her into conflict with Joshe and her mother. Her mother tries to distract her mind by placing a decorated hat on her head, but this makes Laura's internal conflict take a new turn. She is torn between her own sense of empathy and the expectation of her family. She decides to join the party and think about the poor Carter's death after the party. When Mrs. Sheridan decides to send a basket of leftover food to the Scott family, Laura hesitates. But Laura carries out her mother's instruction. As soon as Laura reaches there, she is in conflict with herself. She feels out of place due to her fashionable dress and decorated hat. She wants to drop the basket and leave, but urged by the widow's sister, she enters the cottage. There she faces the grieving widow and the corpse of Mr. Scott. The conflict of the story culminates as Laura realizes that Mr. Scott's quote, wonderful, beautiful, unquote, sleeping face is far better than their party's gaiety. Laura now stands between the two conflicting worlds. Laura now stands between the two conflicting worlds, the world of the affluent Sheridans and that of the poor neighbors. Passing through a series of external and internal conflicts, Laura experiences an epiphany that completes her journey from innocence to maturity. She realizes the meaninglessness of their garden party and understands that death is the ultimate truth that equalizes all, regardless of their status. All through the story, her sensitivity leaves her in conflict with upper class values and insensitivity. দ্বন্দ্ব হচ্ছে চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত। এটি একটি কাহিনী বা নাটকে গতি সঞ্চার করে। দ্য গার্ডেন পার্টিতে ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড বহু স্তরীয় দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়েছেন বেশ কয়েকটি বিষয়কে উত্থাপন করার জন্য। গল্পে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের দ্বন্দ্ব রয়েছে। ঘটনাস্থল হিসেবে নির্বাচিত দুটি স্থান একে অপরের বিপরীত। শেরিডানদের বাগান সুন্দর ও তাঁদের বাড়িটা বিশাল, কিন্তু পাহাড়ের নিচে বসবাসকারী তাদের দরিদ্র প্রতিবেশীরা জরাজীর্ণ কুটিরে বাস করে।
তাদের বাগানগুলো সবজি বাগান। শেরিডানরা জানে কিভাবে শুধুমাত্র তাদের শ্রেণীর লোকেদের সাথে আনন্দ উপভোগ করতে হয়। দরিদ্র প্রতিবেশীরা জানে কিভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়। লরার শিক্ষা দীক্ষা তাকে তার উচ্চশ্রেণীর মূল্যবোধ এবং বাইরের জগতের সাথে দ্বন্দ্বে ফেলেছে। সে তাঁবু খাটানোর জন্য নিযুক্ত কর্মীদেরকে সম্বোধন করতে গিয়ে তোতলায়। গল্পের মূল দ্বন্দ্বকে যা উস্কে দেয় তা হলো মিস্টার স্কটের মৃত্যুর খবর। লরা ভয়ানকভাবে মর্মাহত হয়। সে অনুষ্ঠান বাতিল করার জন্য আবেদন জানায়। তার এই প্রস্তাবের কারণে জোশে এবং তার মায়ের সাথে মতানৈক্য হয়। তার মা অর্থাৎ লরার মাথায় একটি সুসজ্জিত টুপি পরিয়ে তার মনকে অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করে, কিন্তু এই কাজটি লরার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে একটি নতুন দিকে ঘুরিয়ে দেয়। সে তার নিজের সহানুভূতি এবং তার পরিবারের প্রত্যাশার মধ্যে পিষ্ট হতে থাকে। আপাতভাবে সে পার্টিতে যোগদান করার এবং অনুষ্ঠানের পরে দরিদ্র গাড়োয়ানের মৃত্যুর কথা চিন্তা করার সিদ্ধান্ত নেয়। মিসেস শেরিডান যখন স্কট পরিবারের কাছে এক ঝুড়ি অবশিষ্ট খাবার পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, লরা তখন দ্বিধায় পড়ে যায়। কিন্তু লরা তার মায়ের নির্দেশ পালন করে। লরা সেখানে পৌঁছনোর সাথে সাথেই নিজের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। তার ঝলমলে পোশাক এবং সুসজ্জিত টুপির কারণে নিজেকে ওই পরিবেশে বেমানান বলে মনে করে। সে কোনো রকমে ঝুড়িটি দিয়ে চলে যেতে চায়, কিন্তু বিধবার বোনের অনুরোধে সে কুটিরে প্রবেশ করে। সেখানে সে শোকার্ত বিধবা এবং মিস্টার স্কটের প্রাণহীন দেহের মুখোমুখি হয়। গল্পের দ্বন্দ্ব শেষ হয় যখন লরা বুঝতে পারে যে মিস্টার স্কটের বিস্ময়কর সুন্দর ঘুমন্ত মুখটি তাদের অনুষ্ঠানের উল্লাসের চেয়ে অনেক ভালো। লরা এখন পরস্পর বিরোধী দুটি ভিন্ন জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধনী শেরিডানদের এবং দরিদ্র প্রতিবেশীদের জগৎ। লরা এখন পরস্পর বিরোধী দুটি ভিন্ন জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধনী শেরিডানদের এবং দরিদ্র প্রতিবেশীদের জগৎ। অনেকগুলি বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব পেরিয়ে লরা একটি উন্মিলন অনুভব করে, যা সারল্য থেকে পরিণমনের দিকে তার যাত্রা সম্পূর্ণ করে। সে তাদের বাগান অনুষ্ঠানের অর্থহীনতা উপলব্ধি করে এবং বুঝতে পারে যে মৃত্যুই হলো চূড়ান্ত সত্য, যা ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে সমান করে। পুরো গল্প জুড়ে তার অর্থাৎ লরার সংবেদনশীলতা তাকে উচ্চশ্রেণীর মূল্যবোধ এবং অসংবেদনশীলতার সাথে দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। Question 11. What is the significance of the title of the short story, The Garden Party? Answer. Title of the story দ্রষ্টব্য. Day 4. Question 12. What role does Mrs. Sheridan play in the garden party? The garden party তে মিসেস শেরিডান কি ভূমিকা পালন করেন? Answer. In Catherine Mansfield's short story The Garden Party, Mrs. Sheridan is the main organizer of the garden party. She is Laura's mother and an embodiment of upper-class insensitivity. She is the driving force behind the family's extravagant garden party. While she insists on dividing the job of preparation among her children, she instructs all. পৃষ্ঠা 53. From ordering canna lilies to instructing Laura to supervise the workmen, from entertaining the guests to bidding goodbyes, from meeting the demands of the cook to sending Laura to the Scott family, she acts as the controlling authority in all affairs. We can assume that the party's extravagancies are a reflection of her own. Her authoritative manner and calm reaction to the news of the Carter's death stop Laura from voicing her disagreement. She expresses concern not out of her sympathy for the Scott family, but because it might spoil their party. Her words and actions reflect her superficial and showy appearance.
She is very tactful in handling any sort of trouble. When Laura pleads to cancel the party, she puts a decorated hat on Laura's head to distract her. After the party is over, Mrs. Sheridan brings up the news of the tragic death. After the party is over, Mr. Sheridan brings up the news of the tragic death. She considers this mention, quote, tactless, unquote, but feigns, Feigns, feigns sympathy by instructing Laura to deliver a basket of leftovers to the Scots. With her indifference to the plight of the lower class, Mrs. Sheridan represents the privileged and their values. ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ডের ছোট গল্প দ্য গার্ডেন পার্টিতে মিসেস শেরিডান হলেন বাগান অনুষ্ঠানের প্রধান সংগঠক। তিনি লরার মা এবং উচ্চশ্রেণীর অসংবেদনশীলতার মূর্ত প্রতীক। তাদের পরিবারের আড়ম্বরপূর্ণ বাগান অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার চালিকা শক্তি তিনি। একদিকে তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে প্রস্তুতির কাজ ভাগ করার ওপর জোর দেন, আবার অন্যদিকে তিনিই সবাইকে নির্দেশ দেন। তিনি ক্যানা লিলির ফরমাশ দেওয়া থেকে শুরু করে লরাকে কর্মীদের তদারকি করার নির্দেশ দেওয়া, অতিথিদের আপ্যায়ন করা থেকে শুরু করে তাঁদের বিদায় জানানো, রাঁধুনির চাহিদা মেটানো থেকে শুরু করে লরাকে স্কট পরিবারে পাঠানো পর্যন্ত সমস্ত বিষয়কে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। আমরা ধরে নিতে পারি যে অনুষ্ঠানের জাঁকজমক আসলে তার নিজের জাঁকজমকের প্রতিচ্ছবি। গারওয়ানের মৃত্যুর খবরে তার কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ এবং নিরুদ্বেগ লরাকে তার অসম্মতি প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখে। তিনি স্কট পরিবারের প্রতি তাঁর সহানুভূতি থেকে নয়, বরং এটি তাঁদের অনুষ্ঠানটিকে মাটি করে দিতে পারে বলে শোক প্রকাশ করেন। তার কথাবার্তা এবং কাজকর্ম তার মেকি চরিত্র ও দেখনদারিকে মেলে ধরে। তিনি যে কোনো ধরনের ঝামেলা সামলাতে খুবই কৌশলী। লরা যখন অনুষ্ঠান বাতিল করার অনুরোধ করে, তখন তিনি লরার মনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য তার মাথায় একটি সুসজ্জিত টুপি পরিয়ে দেন। অনুষ্ঠান শেষে মিস্টার শেরিডান মারাত্মক ওই মৃত্যুটির কথা উল্লেখ করেন। তিনি এই উল্লেখটিকে কোট কৌশলহীন আনকোট বলে মনে করেন, কিন্তু লরাকে স্কটদের বাড়িতে একঝুড়ি অবশিষ্ট খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। নিম্ন বর্গের দুর্দশার প্রতি তাঁর উদাসীনতার সাথে মিসেস শেরিডান সুবিধাভোগীদের এবং তাদের মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করেন। কোয়েশ্চেন 13, quote, don't be so extravagant, unquote. A. Who said this and to whom? এই কথাটি কে কাকে বলেছে? আনসার, A. Joshe, one of the daughters of the Sheridan family, said this to Laura, the youngest one, in Catherine Mansfield's short story, The Garden Party. B. In which context did the speaker say so? কোন প্রসঙ্গে বক্তা এই মন্তব্যটি করে? When the delivery man shared the news of Mr. Scott's death, Laura and Joshe overheard it. Laura was terribly shocked. Laura told Joshe that they had to postpone the party. Joshe called Laura's proposal absurd and extravagant. Joshe explained that no one would expect them to cancel the garden party just because of a poor carter's death. C. What do you consider to be really extravagant? তোমার মতে কোনটি বাড়াবাড়ি? 2 + 2 + 2. Here, the word extravagant means doing more than necessary in an uncontrolled way. The garden party arranged by the Sheridans is the very definition of extravagance. The irony is that the luxurious party, not Laura's proposal to cancel the party, is extravagant. But Joshe accuses Laura of being extravagant for her sympathy for the grieving family. The narrator, too, is ironic in agreeing with Joshe.
ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ডের ছোট গল্প দ্য গার্ডেন পার্টিতে শেরিডান পরিবারের এক কন্যা জোসে এই কথা বলেছিল সবচেয়ে ছোট লরাকে। সরবরাহকারী মিস্টার স্কটের মৃত্যুর খবর নিয়ে এলে লরা এবং জোসে তা শুনেছিল। লরা ভীষণই হতবাক হয়ে যায়। লরা জোসেকে বলেছিল যে অনুষ্ঠানটি স্থগিত করতে হবে। জোসে লরার প্রস্তাবকে অযৌক্তিক এবং বাড়াবাড়ি বলে অভিহিত করেছিল। জোসে ব্যাখ্যা করে বলেছিল যে একজন দরিদ্র গারোয়ানের মৃত্যুর জন্য কেউ তারা বাগান অনুষ্ঠানটি বাতিল করে দেবে এমনটা আশা করে না। এখানে এক্সট্রাভ্যাগান্ট শব্দের অর্থ লাগাম ছাড়া ভাবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু করা বা বাড়াবাড়ি করা। শেরিডানদের সাজানো বাগান অনুষ্ঠানটি এই বাড়াবাড়িকে সংজ্ঞায়িত করে। পরিহাসের বিষয় হলো এই যে লরার অনুষ্ঠান বাতিল করার প্রস্তাব নয়, বরং বিলাসবহুল অনুষ্ঠানটাই বাড়াবাড়ি। কিন্তু জোসে শোকাহত পরিবারের প্রতি লরার সহানুভূতির জন্য তাকে অসংযত বলে অভিহিত করে। কথকও বিদ্রুপাত্মকভাবে জোসের সাথে সহমত পোষণ করে। Question 14. What are the major symbols used by Catherine Mansfield in The Garden Party? দ্য গার্ডেন পার্টিতে ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ডের ব্যবহৃত প্রধান প্রতীকগুলি কী কী? আনসার: সিম্বলস অংশটি দ্রষ্টব্য। কোয়েশ্চেন 15. রাইট এ নোট অন দ্য narrative technique and literary devices used by Catherine Mansfield in The Garden Party. দ্য গার্ডেন পার্টিতে ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ডের ব্যবহৃত কথন শিল্প এবং সাহিত্যিক প্রকরণগুলি আলোচনা করো। আনসার: ক্রিটিক্যাল এস্টিমেট অফ দ্য স্টোরি এর ন্যারেটিভ টেকনিক অ্যান্ড লিটারেরি ডিভাইসেস অংশটি দ্রষ্টব্য। ডে 5. কোয়েশ্চেন 16. স্কেচ দ্য ক্যারেক্টার অফ লরা। লরার চরিত্রের বর্ণনা দাও। আনসার: লরা is the central character of Catherine Mansfield's short story, The Garden Party. She is the youngest daughter of the Sheridan family. She is a dynamic character who evolves all through the story. She appears, পৃষ্ঠা 54, to be an innocent girl living within the four walls of an affluent family. Her mother describes her as artistic. She has neither any experience of the harsh realities of life nor any social contact with the lower class people. As a result, she initially stammers when addressing the workmen appointed to set up the marquee. Gradually, she overcomes her inertia. She is impressed by the workers. Her idea about the outside world develops. She feels an affinity for the workmen. She prefers their friendliness and simplicity to the boys of her own class. As their supervisor, she instructs the workers at the beginning, but later she becomes flexible enough to accept their suggestions. This flexibility makes her sensitive to Mr. Scott's death. She is terribly shocked by the fatal accident. She feels empathy for the grieving family and pleads for cancelling the party. Her inner struggle starts when she shows empathy for the Scots and questions the superficial values of her family. Laura slowly becomes aware of the social disparities between her wealthy family and the working class people. She is as sensitive to the sights, sounds, smells, tastes, and touch in her world as that in the outer world. When she leaves the garden and goes to impoverished neighborhood, her innocence fades. She gains new experience. The death of Mr. Scott opens her eyes. Her visit to the Scott's cottage is actually a journey of leaving behind her sheltered childhood and moving towards experience.
She ventures into the unknown and encounters death. Gazing at Mr. Scott's corpse, she transforms into a new person. This person's perception of life and death is different from Laura. Instead of being repulsed by the deceased, she is struck by the glimpses of peace and freedom from life's troubles that appeared on his face. Laura's character reminds us of Oscar Wilde's Happy Prince, who is shaken by the sorrows and sufferings of the common people. লরা হলো ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ডের ছোট গল্প দ্য গার্ডেন পার্টির কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে শেরিডান পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যা। তার স্বতঃ পরিবর্তনশীল চরিত্রটির পুরো গল্প জুড়ে বিকাশ ঘটে। তাকে সচ্ছল পরিবারের চার দেয়ালের মধ্যে বসবাসকারী একটি সরল মেয়ে বলে মনে হয়। তার মা তাকে শিল্প গুণসম্পন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। জীবনের রূঢ় বাস্তবতার কোনো অভিজ্ঞতা বা নিম্নবিত্ত মানুষদের সঙ্গে কোনো সামাজিক সংযোগ উভয়ই তার ছিল না। ফলস্বরূপ সে প্রাথমিকভাবে তাঁবু স্থাপনের জন্য নিযুক্ত কর্মীদেরকে সম্বোধন করতে তোতলায়, কিন্তু ধীরে ধীরে তার জড়তা কাটিয়ে ওঠে। সে কর্মীদের আচরণে মুগ্ধ হয়। বাইরের জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা গড়ে ওঠে। সে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। শ্রেণীর ছেলেদের থেকে কর্মীদের বন্ধুসুলভ আচরণ এবং সরলতা বেশি পছন্দ করে। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সে শুরুতে কর্মীদের নির্দেশ দেয়, কিন্তু পরে সে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট নমনীয় হয়ে ওঠে। তার এই নমনীয়তা তাকে মিস্টার স্কটের মৃত্যুর প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে। সেই মারাত্মক দুর্ঘটনা তাকে ভীষণভাবে মর্মাহত করে। সে শোকার্ত পরিবারের জন্য সহানুভূতি বোধ করে এবং অনুষ্ঠান বাতিল করার অনুরোধ করে। তার অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম শুরু হয় যখন সে স্কট পরিবারের প্রতি সহানুভূতি দেখায় এবং তার পরিবারের বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ধীরে ধীরে লরা তার ধনী পরিবার এবং শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যের বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। সে নিজের জগতের দৃশ্যগুলি, শব্দগুলি, গন্ধগুলি, স্বাদগুলি এবং স্পর্শগুলির প্রতি যতটা সংবেদনশীল ঠিক ততটাই সংবেদনশীল সে বাইরের জগতের সঙ্গেও। যখন সে বাগান ছেড়ে দরিদ্র পাড়ায় যায় তখন তার সারল্য ম্লান হয়ে যায়। সে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে। মিস্টার স্কটের মৃত্যু তার চোখ খুলে দেয়। স্কটদের কুটিরের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা আসলে নিজের নিশ্চিন্ত শৈশবকে ফেলে রেখে অভিজ্ঞতার দিকে তার যাত্রা। সে অজানার দিকে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। মিস্টার স্কটের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে এক নতুন ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই ব্যক্তির জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে ধারণা অন্যরকম। মৃত ব্যক্তিকে দেখে বিকর্ষিত হওয়ার পরিবর্তে সে মৃতের মুখে ফুটে ওঠা শান্তির ও জীবনের সমস্যাগুলি থেকে মুক্তির আভাস পেয়ে বিস্মিত হয়। লরার চরিত্রটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় অস্কার ওয়াইল্ডের সুখী রাজপুত্রের কথা, যে সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টে বিচলিত হয়। Question 17, পৃষ্ঠা 54 পড়া চলছে। A. What was Laura's argument for cancelling the party? অনুষ্ঠান বাতিল করার জন্য লরার যুক্তি কী ছিল? Question B. How did Josie and Mrs. Sheridan react to her proposal? তার প্রস্তাবে জোশে এবং মিসেস শেরিডানের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? 2+4. Question A. Laura was terribly shocked to hear the news of Mr. Scott's death. She considered it to be insensitive to continue with.
the party since the deceased was their neighbor and he had just died. She also thought that the band would sound bitter to the grieving woman. She tried to convince both Joshe and her mother, Mrs. Sheridan. B. Joshe accused Laura of being absurd and extravagant. Joshe argued that nobody expected them to stop the garden party for a death that happened in the neighborhood. Joshe also said that Mr. Scott had been drunk and Laura's, quote, sentimental, unquote, sympathy could not bring him to life. Laura was furious to hear that and rushed to her mother with the same appeal. Laura expected that her mother would show empathy for the bereaved. However, Mrs. Sheridan behaved just like Joshe. She dismissed the thought of cancelling the party on the ground that the accident had not happened in their garden. She considered it to be a distant affair. She claimed that it was only by accident they had heard of the event. As the Sheridans were not concerned with their poor neighbors, Mr. Scott's death did not affect their party. Mrs. Sheridan was so aggressively authoritative in her reaction that Laura temporarily surrendered herself to the will of her mother. Laura মিস্টার স্কটের মৃত্যুর খবর শুনে ভীষণভাবে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সে অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়াকে অসংবেদনশীল বলে মনে করেছিল, কেননা মৃত ব্যক্তি ছিল তাদের প্রতিবেশী এবং সে সবেমাত্র মারা গিয়েছিল। সে আরও ভেবেছিল যে ব্যান্ডের গান বাজনার শব্দ শোকার্ত মহিলার মনে তিক্ত অনুভূতির সৃষ্টি করবে। তাই সে জোশে এবং তার মা মিসেস শেরিডান উভয়কেই বোঝানোর চেষ্টা করেছিল। জোশে লরাকে অযৌক্তিক এবং বেহিসাবি বলে অভিযুক্ত করেছে। জোশে বলে যে পাড়ায় একটি মৃত্যু হওয়ার জন্য কেউ তাদের থেকে বাগান অনুষ্ঠানটি বাতিল করার প্রত্যাশা রাখবে না। পৃষ্ঠা 55। জোশে আরও বলে যে মিস্টার স্কট মাতাল অবস্থায় ছিল এবং লরার সংবেদনশীল সহানুভূতি তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারবে না। এই কথা শুনে লরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তার আবেদন নিয়ে মায়ের কাছে ছুটে যায়। লরা আশা করেছিল যে তার মা শোকার্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন, কিন্তু মিসেস শেরিডান ঠিক জোশের মতোই আচরণ করেছিলেন। দুর্ঘটনাটি তাঁদের বাগানে ঘটেনি এই বলে তিনি অনুষ্ঠান বাতিল করার ভাবনা উড়িয়ে দেন। তিনি মনে করেন যে দুর্ঘটনাটির সাথে তাঁদের বাগান অনুষ্ঠানের কোনো সম্পর্কই নেই। তার মতে দুর্ঘটনাক্রমে তাঁরা ঘটনাটির ব্যাপারে জানতে পেরেছিলেন। যেহেতু শেরিডানরা তাঁদের দরিদ্র প্রতিবেশীদের নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন না, মিস্টার স্কটের মৃত্যু তাঁদের পার্টিকে প্রভাবিত করবে না। মিসেস শেরিডানের আক্রমণাত্মক ও কর্তৃত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার কারণে লরা সাময়িকভাবে তার মায়ের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিল। কোয়েশ্চেন 18. How important are the plot and characters in the story The Garden Party? The Garden Party গল্পের পটভূমি এবং চরিত্রগুলি কতটা গুরুত্বপূর্ণ? আনসার: ক্রিটিক্যাল এস্টিমেট অফ দ্য স্টোরির প্লট অ্যান্ড ক্যারেক্টার্স অংশটি দ্রষ্টব্য।